You're welcome to the media bilingual newscast on Équinoxe Television. Pascal Tanque, bon après-midi. Bon après-midi Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à votre journal de la mi-journée sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, la scène d'horreur à Baloum, un commerçant réputé du village et décapite son ex-épouse, mère de ses 7 enfants, au cours d'une altercation survenue dans son bar. Geste d'ailleurs assumé et crime glacé de la part de ce dernier qui, devant les autorités, reconnaît les faits et se vante même d'avoir mis fin à son calvaire. Plus de détails dans ce reportage que signe Robert Kenyé et Vivian Tonfac. En image, Kelly Mada, cette femme de 32 ans et mère de 7 enfants, vient de périr après avoir été découpée à la machette. Son bourreau n'est autre que son conjoint, Sylvain Sobgui alias Officier. Le film de l'horreur s'est produit au lieu d'Ibaloum Chefri à Penka-Michel, dans le département de la Menoie. Selon nos sources, ayant appris que l'homme avec qui elle était en séparation de corps depuis des années était avec une autre femme à son lieu de commerce, un débit de boisson, Kelly y débarque toute furieuse, munie d'une machette. Entre les deux éclate une violente dispute, sous les regards indifférents des clients qui, selon des témoins, leur ont demandé simplement d'aller faire leurs histoires à l'extérieur. Sauf qu'à l'extérieur, les tensions s'enveniment. Sylvain réussit à désarmer la mère de ses 7 enfants et va froidement lui infliger 12 coups de machette. Dans cette barbarie, un bras de la victime est amputé. Gisant dans une mare de sang, elle est abandonnée par son bourreau, qui lui-même va se rendre à la brigade de gendarmerie de Penka-Michel pour avouer son forfait. Pendant son audition, cet homme aurait déclaré ne nourrir aucun regret pour son acte crapuleux, qu'il aurait justifié par les nombreux actes de maltraitance que la défunte continuait de lui faire subir malgré leur séparation. Ce qui l'avait poussé à maintes reprises, a-t-il ajouté, à penser se suicider. Le sous-préfet de Penka-Michel a effectué une descente sur le lieu du crime. Une enquête a été ouverte. À Maroua, capitale de l'extrême nord, les écoles sonnent creux. 2 jours de paralysie, classe quasi vide, reprise timide sous haute tension dans une ville figée par l'opération Ville Morte. Les autorités en appellent au retour à la normale. Plus de précisions dans ce reportage d'Amadou Daïrou, Dani Warren Zedeux et La Fleur Signée. De Maroua vit au ralenti. Paralysé par une opération ville morte, conséquence directe des tensions post-électorales qui secouent le pays. Pour évaluer la situation sur le terrain, le gouverneur de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, accompagné du préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, a effectué une tournée dans plusieurs établissements scolaires de la ville. L'objectif, constater la reprise des cours et encourager enseignants et élèves. Le staff, c'est-à-dire les encadreurs, les proviseurs et les directeurs, sont bien en place. Les élèves, pour une bonne partie, sont allés le matin. Il y a même eu cours au lycée classique, il y a eu cours au lycée technique. Si plusieurs établissements restent ouverts, la présence des élèves demeure très limitée. Nous invitons les parents à libérer les enfants, à les envoyer à l'école, parce que l'année est en train d'avancer et déjà nous demandons aux enfants de venir déposer les dossiers du probatoire, du BPC, du GCI. Nous n'aurons pas le temps pour couvrir le programme. Donc il faut que les enfants soient là. Saluant le courage de ceux qui ont repris le chemin des classes, le gouverneur a tenu à rassurer sur les mesures de sécurité mises en place, tout en appelant les parents à envoyer leurs enfants à l'école dans la sérénité. Nous demandons tout simplement aux parents de conduire leurs enfants à l'école, parce que le staff est là. Les proviseurs, les directeurs sont là. Ils n'attendent que les élèves. Le secteur éducatif n'est pas le seul touché. Les activités économiques et sociales tournent également au ralenti dans la capitale régionale de l'extrême nord du Cameroun. Statu quo à Bafoussam et dans plusieurs autres villes de la région de l'Ouest comme Bouda et Sanchou, le 2e jour des villes mortes. Les marchés et autres lieux de commerce sont restés pour la plupart fermés et ce malgré l'appel des autorités à une reprise des différentes activités. Plus de détails avec Robert Kenyé et Vivian Tonfac.
sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Parlons de toute autre chose à présent. En pleine tempête post-électorale, alors qu'Issa Chiroma Bakary réclame sa victoire à la présidentielle du 12 octobre dernier, certains membres proches du gouvernement multiplient des attaques et insultes contre le leader du FSNC, jetant de l'huile sur le feu. Pourtant, l'heure est à l'apaisement selon certains membres de la société civile. Le reportage est signé Jires Yopar et Achille Kanga. Depuis le début de la crise post-électorale, on assiste à des joutes verbales tendant à enflammer la situation déjà sous haute tension. Notamment au sein du Sérail, des ministres se sont distingués par des invectives à l'endroit de Issa Chiroma Bakary et de ses partisans. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a expressément dit au cours d'un récent point de presse que le candidat du FSNC, en s'autoproclamant vainqueur de la présidentielle du 12 octobre et en appelant à l'insurrection, s'est rendu coupable de plusieurs infractions réprimées par les lois et devra en répondre devant les juridictions compétentes. Son homologue, le ministre d'État Jacques Famundongo, connu pour ses envolées lyriques, s'est lui aussi fendu en déclaration en traitant le candidat Issa Chiroma Bakary de président imaginaire et ses partisans de psychopathes. Le secrétaire national à la communication du RDPC appuie en disant qu'une élection ne se gagne pas dans la rue, que les marches, les casses et autres pillages relève d'une abjection contre-productive. Le président de l'Assemblée nationale a rajouté une couche à l'ouverture de la 3e session ordinaire de l'année. Cavaillé Yegé Dibril dit de Chiroma qu'il s'est distingué par des actes barbares et antidémocratiques et qu'il a poussé les Camerounais à la destruction des biens publics et privés et au désordre. De quoi envenimer la situation alors que les acteurs sociopolitiques appellent à un discours d'apaisement de part et d'autre. Les intellectuels patriotes, le clergé, les avocats ont dénoncé cet orgueil et cette arrogance dont font preuve nos dirigeants et qui ne sont pas de nature à ramener la paix dans la société. Quelle issue pour la crise post-électorale qui secoue le Cameroun? Dans une atmosphère électrique où accusations et tensions s'enchaînent, une se dessine. Un seul dialogue entre acteurs politiques permettrait donc de désamorcer la crise, apaiser les esprits et également permettre la refonte d'élections Cameroun. Le reportage est signé Gizogo. À l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier et des développements qui en résultent, il n'y a pas de doute que le Cameroun est dans l'impasse. L'appel d'Issa Chiroma Bakary à 3 jours de ville morte est suffisamment suivi, à l'exception notable de Yaoundé et de ses environs. À l'échelle nationale, les conséquences se traduisent dans les faits par une paralysie des pans de l'économie, comme les transports, ainsi qu'une inflation qui a décuplé. En s'en tenant aux consignes du candidat du FSNC, nombre de Camerounais crient ainsi leur indignation et montrent leur résolution à tourner le dos au régime actuel. Cette posture démontre combien Issa Chiroma Bakary jouit d'un poids certain dans le pays. En face, le pouvoir s'est dit loin de l'onguent de la légalité et programme déjà la prestation de serment de Paul Biya, une option également à l'ordre du jour chez Issa Chiroma Bakary, qui pourrait pousser le bouchon plus loin en nommant un gouvernement, voire des ambassadeurs, comme d'aucuns le laissent entendre. Ce serait clairement une rupture qui pourrait emporter des conséquences graves. Si le directeur du cabinet civil de la présidence de la République a pris un communiqué démentant l'existence des négociations avec l'opposition, notamment avec Issa Chiroma Bakary, il faut pourtant se rendre à l'évidence que seul le dialogue peut nous sortir de l'impasse actuelle. Les solutions qui en résulteraient pourraient s'orienter vers une transition de 3 ans avec Paul Biya comme président de la République. La fin de la diabolisation d'Issa Chiroma Bakary et de ses lieutenants, la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale, éventuellement dirigé par un premier ministre issu de l'opposition, la réforme du code électoral, incluant la limitation des mandats présidentiels, une élection présidentielle à 2 tours et un bulletin unique, la remise à plat de l'ECAM, la remise en liberté des manifestants interpellés dans le cadre des contestations post-électorales et l'établissement des responsabilités sur les morts survenus à cette occasion. Ce train de mesures pourrait permettre d'envisager la tenue d'élections législatives et municipales sereines et lesquelles mesures pourraient également permettre le retour à une vraie accalmie au Cameroun.
Et dans la suite de l'actualité sous un ciel politique chargé, le Cameroun s'apprête à accueillir le pape Léon XIV, mais une voix de contestation se soulève. Le père Ludovic Lado, jésuite et critique du pouvoir en place, s'érige contre cette visite dans un pays meurtri par une crise post-électorale sanglante. Selon lui, l'Église ne doit pas cautionner des dérives qui piétinent la dignité humaine. L'économie de sa lettre avec Lionel Kamkoum et Kevin Thiogo. Au commencement, cette correspondance de Monseigneur Samuel Cléda au gouverneur de la région du littoral, datée du 27 octobre 2025, annonçant pour le 30 octobre une séance de travail entre les émissaires du Vatican à Douala et les autorités compétentes de la métropole économique du pays. La rencontre se tient en prélude à la visite prochaine du Saint-Père Léon XIV au Cameroun. L'annonce fait réagir le prêtre jésuite camerounais, Père Ludovic Lado. Dans une lettre ouverte, l'homme de Dieu exprime ses vives préoccupations et fait remarquer au Saint-Père que le moment est inapproprié pour cette visite papale au Cameroun. En effet, souligne-t-il, le pays traverse une grave crise politique et morale, conséquence des résultats du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier, entaché de fraude massive ayant abouti au maintien au pouvoir du régime, dont la légitimité est fortement contestée. Plus grave, ajoute-t-il dans cette lettre au vitriol, cette crise post-électorale a engendré la mort par balle des dizaines de victimes civiles et une répression sévère d'une bonne frange de la population dont la volonté exprimée dans les urnes a une fois de plus été violée par la classe dirigeante. Au regard de ces blessures béantes et autres dérives autoritaires qu'il évoque dans sa correspondance, le père Ludovic Lado pense que cette visite pastorale, si elle venait à avoir lieu dans le contexte actuel, risquerait d'être récupérée par un gouvernement illégitime en quête de respectabilité. Or, le Saint-Siège ne saurait apporter sa caution à un pouvoir discrédité et illégitime, prévient le père Lado. Le Cameroun a aujourd'hui davantage besoin d'une médiation de paix dans la vérité et la justice. Une fois la crise apaisée et les cœurs réconciliés, votre visite serait alors accueillie dans un climat de paix et de joie véritablement évangélique, conclut-il. 6 mois après son accession au trône, le souverain pontife, le pape Léon XIV, prépare sa première tournée en terre africaine en début 2026, selon nos sources. Voilà qui met fin à la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise avec vous, Glory Mala. Good afternoon. Good afternoon once again, Pascal. Thank you, ladies and gentlemen. Good afternoon. You're watching the midday bilingual newscast on Équinoxe television, and we are broadcasting live from the economic capital city, Douala. On day 2 of the 3 days announced ghost town across the national territory, the town of Maroua remains timid with thousands of shops closed and schools shut down, a situation that will create a negative impact on the 2025-2026 academic year. The governor of the Far North region, Midiawa Bakari, made a tour of several neighborhoods in the city and acknowledges that the protest has a significant impact in the city of Maroua, as you hear in this report compiled by Cedric Chakutu. In Cameroon's Far North region, remained paralyzed for the early hours of Tuesday, 4th of November 2025. The ghost town protest on this day was widely observed. Thousands of shopkeepers chose to keep their businesses once again closed. A movement that also paralyzed the education sector as many students are no longer going to school. A situation which, according to the principal of the government Bilingual High School of Maroua, will have an impact on the 2025-2026 school academic year. Les cours ne se sont pas arrêtés. Ils ont été ralentis. Classes did not stop. They were slowed down because on the side of the parents, they kept their children at home for the simple reason that the atmosphere is not good due to the ghost towns. The year is moving on and we are asking the children to come and get registered for the official exam. In this context, the governor of the Far North region, Midiawa Bakari, made a tour taking stock of the situation in his area of command. We have found that shops have closed in so many neighborhoods of the city. We also did a few turns in some schools where the teachers are present, but there are not a lot of students.
privée. It's time for us to ask the parents to release the children to come to school. Simplement aux parents de conduire leurs enfants à l'école. As the ghost town protest enters its second day in the town of Maroua, the inhabitants oscillate between fear, resignation, and uncertainty of a situation whose outcome no one knows when it will end. And many shops remain closed at the Douala Central Market since Tuesday, despite an ultimatum issued by the Douala City Mayor to traders to open their shops or risk having them being sealed for respecting the 3 days ghost town, while schools and transport agencies remain timid. Details of the day 2 of the 2 days announced ghost town in Douala with Innocent Aze. I'm touching down here at the Douala Central Market on Tuesday, exactly a day after the Douala City Council Mayor was here to warn traders to open their shops and make sure that business activities will gain full steam. This is following the announced 3 days lockdown in the city of Douala as well as the entire Cameroon. We are here to take stock of the situation to see if traders have actually respected the ultimatum given by the Douala City Mayor, Roshim Basa Dine. Here we have one of the traders at the Douala Central Market who will be telling us exactly the situation. We cannot respect that because it's not them who told us that we should open our shop. We should not open around 3 days, and we will respect that because everybody is hungry. So everyone is not satisfied. You cannot come and be selling as some people is fighting around about everyone. The mayor cities, they come here yesterday and be telling us that if you doesn't open today, they will lock all the shop. And today you are here. Is your shop open? Why are you here today? We have not opened. We have not opened. So we just come so that we should look for little something for children in the house because things has been wrong. We doesn't have anything in the pocket. We have been suffering since. Are you not afraid that your shop will be sealed by the mayor who is determined to do so? I'm not afraid. If they lie, they come and carry all and go with because we have been suffering since. You cannot be afraid for a long time. They should make sure that they should arrange this problem. That was the reaction of one of the traders here who decided to keep his shop closed. We'll also be sampling the opinions of other traders and also to see if shops have been opened and if they are closed and finding out why the decision. Certaines boutiques sont fermées. Another says authorities used to chase them away and can't force them to open when things are working negatively in their courts. J'ai demandé d'installer et c'est le même sous-préfet que depuis, ça fait 2 ans aujourd'hui, qui nous poursuivait dans les magasins pour prendre nos marchandises à les brûler. C'est lui qui nous demande encore d'installer. We are at the section of the Douala Central Market to actually see if shops are open. Right behind me, as you can see, this shop is closed, just like others that are closed up to that extreme. Also at this corridor, we can see that most of the shops are closed. We will also be meeting with a trader who has decided not to open his shop to find out from him why he has taken that decision. We pay our taxes, so he has no right to threaten to seal our shops if we choose to close them. There is no security here. If we open our shops and they are vandalized, will he compensate us? Others whose shops we met opened said it had nothing to do with the city mayor's intimidation. The ghost town has permitted me to come here and evaluate the state of my shop. At Ndokoti, a usually dense and busy economic area, most shops remained closed on Tuesday. Just a handful were partially and fully opened. Similar scenario in Aqua. Most shops did not open, but their owners were around to ensure they are safe. Some hoped to catch customers and serve them as if they were in the black market. A few widely opened their shops to attend to customers. In a nutshell, most of those doing business in quarters, markets, and other commercial areas since the unrest started are roadside vendors and hawkers. Depuis même la semaine passée, on ne parvient même pas à voir les gens dehors. On ne voit même pas les clients. From the markets, we made a stop at Collège Évangélique New Bell. There, we noticed a timid turnout of learners on day 2 of the declared ghost town. However, teaching was ongoing effectively. Les parents avaient retenu les enfants, mais cette semaine, ils ont quand même progressé. Parents retained their children home,
but this week they released them to come to school, though not all. Parce que pour nous, ils ont droit à l'école, c'est pour eux que nous luttons. Our next stop was at Government High School Oyak, where the turnout of students on Tuesday was rated at 60% compared to 21% on Monday, day one of the 3-day ghost town. Nos effectifs avaient vraiment pris un coup. The administration attributes this to special dispositions put in place through the creation of platforms to encourage parents and assure them their children are secured. They also organized a conference to find solutions to enable the continuation of the learning and teaching process at 100% in order to meet their overall objective. Nous avons communiqué au maximum avec les parents d'élèves. Students on campus say those who have been kept home by their parents are lagging behind. They admit being conscious of the political unrest in Cameroon, but cannot afford to jeopardize their education and future. They encourage their mates to brave the odds and return to their respective classrooms. Nous ne devons pas oublier que sans nos études, nous ne sommes rien, et c'est ça qui fera de nous ce que nous serons demain. Another sector we took a look at is the transport sector. While at Rompoint Daido, where vehicles leave for Boya and Limbe in the southwest region, we noticed transportation to and from these Anglophone areas was timid following a declaration of closed borders by armed separatists, a risk taken by some drivers who had unanimously protested against the media filming them loading at the Rompoint Daido Motor Park. Since the start of the post-election unrest, every sector has been hit with activities ineffective like before. While some people complain, hoping normalcy returns, the majority of the population says they stay determined to reap the change they long wished and voted for massively on October 12, 2025. Thank you, Innocent Aze. And reacting to this, civil society leaders and right defenders have condemned the city mayor of Douala over his announced shutdown of stores whose owners have been respecting the ghost town call of presidential candidate Issa Chiruma Bakari over what he described as his stolen election victory. Despite the risk of being attacked and their shops destroyed, traders are being forced to open their shops or be sanctioned. As we hear in this report compiled by Babila Jonathan. Douala City Mayor Roger Mbassa-Dine threatens to deprive business persons in the country's economic capital of the right to do business at their respective business sites over the fact that they have been respecting ghost town called by Issa Chiruma Bakari. The decision attracts the astonishment of civil society leaders and right defenders. Je suis surpris de la posture dans un contexte où tout le monde parle de paix. Philippe Nanga, coordinator of Amont Avenue Civil Society Organization, is surprised by the fact that at a time when almost everyone is speaking peace, preaching peace, some authorities are still using the language of war, threatening Cameroonians with illegal sanctions. Une sanction qui viole, n'est-ce pas, tous les règlements. He says les commerçants doivent au moins savoir que c'est une violation de leurs droits. The business persons should know that the announcement of the city mayor of Douala is illegal and they can take legal action if the rights are violated. To consumer right defender Aïssi Abena. Qu'ils puissent déposer et distribuer des kits alimentaires aux ménages aux revenus précaires. Instead of threatening traders, the city mayor should rather take action to help poor families who are unable to feed themselves in these difficult times by providing basic food supplies to such families. And the post-electoral violence has left several families in tears. At the New Town Aripot neighborhood in the Douala 2 subdivision, a family is mourning the death of their 38-year-old Edna Priscilla, who was hit by a stray bullet on the 28th of October 2025 after the proclamation of the presidential election results, which led to a violent protest across the country. Our reporter, Asia Lucy Liango, visited this family
family who is deeply saddened by the sudden demise of their daughter. Her reports. Residents of Ena Priscilla in the New Tong Arepor neighborhood, Douala 2. At the age of 38, she was one of the victims who lost her life tragically when a stray bullet struck her during the violent protests that erupted following the announcement of the October 12 presidential election results. It is an unbearable and difficult situation for her brother and entire family who are still trying to come in terms with her untimely death. Before I was not around, I was not with her. I went out to see somebody. When I came back, my phone was with her. She told me that somebody has tried calling me. When I took the phone, I went behind to answer the call. Coming back, people were crying. Just in 2 minutes, I shot her. Meanwhile, the neighbors of Priscilla, popularly known as Mami Eros, say the memories of the sad circumstances leading to her death are difficult to erase. I started hearing gunshot. I said, hey, let me go out. I came out. As I was standing on the, trying to see what's going on, I heard people saying that's April, le femme est tombée. The first person on the scene, I saw her lying in the gutter, her face on the gutter. I came and called the family. We went, carried her to a nearby clinic opposite us here. That clinic said they can't do anything, but she was still talking. The bullet took her from behind as she was trying to retreat, to run back home. For the past 7 years, Priscilla, an internally displaced person from the crisis-hit Northwest region, sought refuge in the New Tong Arepor neighborhood with her husband, who died a year ago. Now she too is gone. The daughter is fatherless. The daughter is motherless. It's very sympathetic. To earn a living with her 11-year-old daughter, she sold Ero and Watafufu in the neighborhood. Her family, yet to receive any assistance from the state, is carrying on with the funeral arrangements. We have been going on with the program. And bringing out the program is not easy because the roads are blocked all over. So we thought it wise to do the wake keep on Sunday. Then on Monday we can take the corpse from Tega Hospital to the village, because from there we can pass through, we can manage from there to Manfi, through Manfi, before we reach Bamenda. Now they say we have 3 days lockdown. Today is the 2nd day. We are looking on the 3rd day to see what will come forth before we proceed. Priscilla will be laid to rest in her native village in Womb, in the Northwest region, on November 10th, 2025. And may her perfect soul rest in peace. A letter from the Archbishop Samuel Kleda to the governor of the Littoral Region, Samuel Jedune Ivaha Dibwa, dated October 27, 2025, announced the working session between the Vatican emissaries and the local authorities ahead of the Pope's visit, Pope Leo XIV, to Cameroon. However, the Cameroon Jesuit priest Father Ludovic Lado pleaded that the timing is not favorable given the socio-political situation of the country. More details in the following report compiled by Immaculate Fogwe. Father Ludovic Lado, a prominent Cameroonian Jesuit priest, expressed his concerns about the planned visit of Pope Leo XIV to Cameroon. In an open letter, Father Lado pleaded to the Pope to reconsider the visit, citing the country's ongoing political crisis. He cites the disputed presidential election and subsequent violence and repression as reasons for the Pope to postpone the visit. Father Lado goes further to explain that the Papal visit could be exploited by the government of Cameroon to gain legitimacy, which he believes will be illegitimate. He emphasized that the Catholic Church should not endorse a discredited government and instead called for a mediation to promote peace, truth, and justice. The Jesuit priest concluded that the Papal visit will be better received once the crisis is resolved and the country is reconciled, allowing a more genuine and joyful celebration of the Pope's visit. According to our sources, Pope Leo XIV is set to embark on his first trip to Africa in early 2026, marking a significant milestone just 6 months into his papacy.
And that is the package we had for you on today's bilingual newscast on Équinoxe television. Do stay tuned for more programs as we go away. We shall be back tomorrow, same time, for another edition. Pascal, thank you. Bon après-midi. Très bon après-midi, excellente journée à vous, Glory Mala. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en direct des programmes d'Équinoxe Télévision. Portez-vous bien.